So today in our reading lesson, we are going to have a look at the topic neighbours. දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ neighbours. ඒ කියන්නේ අසල්වැසියෝ පිළිබඳව තියෙන reading passages. දැන් මේක දැක්කහම සමහරක් අයට spellings පුරුදු නැති වෙන්න පුළුවන්. The reason is this is the US style. Okay? දෙවිදියකට ලියන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා US එක UK එක ලියනවා නම් neighbours. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. Right? So either one is fine. දෙකෙන් ඕනම එකක් ලියන එක හරි. මේක American style of writing. This is the British style of writing. So it's okay to get used to both styles. Okay? Right. So practice question 1. Meet my neighbours. මගේ අසල්වැසියෝ හම්බ වෙමු. Read the descriptions and find out who my neighbours are. Okay. John is my neighbor. John mage asalwasiya. He's blonde haired and he has big ears. Eyage konne blonde luku kan dekak tiyenawa. He often wears sunglasses. Godak welawata sunglasses dala thamai yanne. John loves video games. John kamathi video games sellan karanna and hates reading. Asa naha kiyawanna. Next I have Diane. The youngest of my neighbours is blonde-haired and very pretty. Diane කියලා කියන්නේ මගේ අසල්වැසියෝගෙන් ලාබාලතම අසල්වැසියා. යාට තියෙන blonde hair. හරිම ලස්සනයි යා. She has big eyes and a small nose. ලොකු ඇසුයි පොඩි නහයකුයි තියෙනවා. Right? Diane likes Diane likes flowers. එයා කැමති මල් වලට and adores walking by the sea. හරිම කැමති මුහුදේ අයින ඇවිදගෙන යන්න. Right? Then I have Alice, my neighbor, is very mysterious. Alice නම් පොඩ්ඩක් නිකන් mysterious වගේ, right? She always has a hat and sunglasses. හැමතිස්සෙම hat එකකුත් තියෙනවා, sunglasses උත් තියෙනවා. I think she travels a lot because I rarely see her. මං හිතන්නේ එයා ගොඩක් travel කරනවා. මොකද මං එයාව දකින්නෙම නැති තරම්. Olivia is the oldest one. Olivia කියලා කියන්නේ ලොකුම එක්කෙනා. He has a white big moustache. ඉතින් ලොකු සුදු moustache එකක් තියෙනවා. He likes telling war stories. හරිම කැමති යුද්ධ ගැන තියෙන කතා කියන්න. Olivia doesn't like watching TV and hates movies. එයා කැමතිම නෑ movies බලන්න. ආස නෑ television එකවත් බලන්න. Michael innawa. My neighbor is a policeman. Michael ඇවිල්ලා policeman කෙනෙක්. He has dark hair, blue eyes and a moustache. එයාට තද පාට කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ. නිල් ඇස් සහ moustache එකක් තියෙනවා. Michael is he's serious and calm and generous. හරිම පොඩක් serious, calm, හරිම generous character එකක්. Michael likes driving his car. Michael කැමති යාගේ වාහනේ එලවගෙන යන්න. Mari, my neighbor, is little and fat. Mari කියන මගේ neighbor ටිකක් පුංචි සහ මහතයි. She has blonde hair and black eyes. එයාට blonde hair සහ කළු ඇස් තියෙන්නේ. Her teeth always hurt her. යාගේ දත් හැමතිස්සෙම රිදෙනවා. That is why she hates chocolate. ඒ හින්දා එයා ආසම නෑ chocolate කන්න. Mari adores her grandchildren and her 5 cats. Mari හරිම කැමති යාගේ grandchildren නට සහ යා ගාව ඉන්න පූසෝ 5 දෙනාට. Freddie, my new neighbor, is bald and has a very big nose. Freddie කියන මගේ අලුතෙන් ආපු neighborට තට්ටේ තියෙන්නේ ලොකු නහයක් තියෙනවා. He likes telling jokes and that is why he is always happy. යා හරිම කැමති joke කියන්නේ. ඒ හින්දා තමයි හැමතිස්සෙම සතුටෙන් ඉන්නේ. He can play the piano and does a lot of sport. හොඳට පියානෝ වාදනය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් sports වර්ග කරනවා. Maggie, the neighbor from the first floor. So the last one, Maggie is the neighbor from the first floor, has curly black hair. So එයාට තියෙන කළු curly hair එකක්. He නම් වෙන්න බෑ නේද? Maggie කිව්වොත් she. So I think we should make it she. She is a doctor in a famous hospital, of course.
She likes taking care of sick people. ඉතින් ගැහණු කෙනෙක් මැගී කියන්නේ එයා දොස්තර කෙනෙක් ප්‍රධාන ඉස්පිතාලයක එයා කැමති ලෙඩ්ඩු බලා ගන්න. Right? Okay. So let's see who these people are. Right. Okay. First floor. දැන් මෙතන තමයි මම ඉන්නේ. First floor, second floor. First floor එකේ ඉන්නේ මැගී ඉන්නවා කිව්වේ curly black hair. එතකොට මේ ඉන්නේ මැගී. Right? Okay, Maggie. Right. ඊළඟට Freddie, my new neighbor, is bald. Right, and has a big nose. So bald has a big nose. This is definitely Freddie. Oh no, just the Y. Okay, Freddie. Okay. Next, yeah, Thare. So here, 6 and 5. Okay, this is 6. Here we have 5. Next one, so my Mary, or Mari, she is blonde and has black eyes. Mari has blonde and black eyes. Okay, right. Might be a bit difficult to find Mari. He has a white big moustache, Olivia. White big moustache. Aha, I think it's him because he's the only one. He likes telling war stories, okay? So definitely it's this one here. So 3. It's going to be 3. Okay. Policeman. So this is going to be Michael. This is Michael. So it's definitely going to be 7. 7, right. Okay. She always has a hat and sunglasses. Let's see who always has a hat and sunglasses. Oh, seems like her, but let's see. I think this one here, John, is blonde hair. He has big ears. Let's see, John has blonde hair, big ears. I think this is John because he has blonde hair. So 4, right. She likes flowers. So this is definitely Dan. Here we have Dan. So 8. Okay. Right. And so which 2 do we have left? Oops. Okay, so let's see what do we have left now. So we have 2 more. These 2, right? So I think the one with a hat and sunglasses always is number 2. Okay, so that's going to be Alice, and this is going to be number 1. Okay, so Alice and Mari, because she always has a toothache, right? Okay, so we've got everyone there. Okay, so moving on to question number 2, my neighborhood, right? My neighborhood is very peaceful and quiet. Mage අසල්වැසියෝ හරිම නිශ්ශබ්දයි, හරිම calm, peaceful. It is a new neighborhood and there are a lot of big houses and some apartment buildings. ඉතින් මේ neighborhood එක අලුත් neighborhood එකක්, ලොකු ගෙවල් සහ තට්ටු නිවාස කිහිපයකුත් තියෙනවා. The streets are very clean and there aren't many cars. ඉතින් පාරවල් හරිම පිරිසිදුයි, වැඩි වාහන ඇත්තෙත් නැහැ. My school is near my house. I can walk there in 10 minutes. ඉතින් ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ ගේ ගාව විනාඩි 10ක විතර ඇවිදින දුර. There's also a park. Park එකකුත් තියෙනවා
which has a small playground for children and a large field. ඉතින් පොඩි playground එකකුත් තියෙනවා, ලොකු field එකකුත් තියෙනවා ළමයින්ට. I like to play baseball there with my friends after school. මං කැමති baseball සෙල්ලම් කරන්න යාළුවෝ එක්ක ඉස්කෝලේ ඉවර වුණාම. All of the houses have a small front yard but big backyards. ඉතින් හැම ගෙදරකම වගේ ඉස්සරහා පොඩි වත්තක් තියෙනවා, හැබැයි පිටිපස්සේ ලොකු වත්තකුත් තියෙනවා. Most of my neighbours have a swimming pool and some even have a trampoline. ඉතින් ගොඩක් නෑදෑයන්ට මගේ ලොකු swimming pool එකක් තියෙනවා, සමහරක් අයට trampoline කියන්නේ අර මෙහෙම උඩ පයින් ඒවා, right? එහෙම එකකුත් තියෙනවා. Everyone has a flower garden and in spring it is very beautiful. හැමෝටම ලස්සනට මල් වත්තක් තියෙනවා, spring එකට හරිම ලස්සනයි. My road is called Maple Road. It is not in the city. මගේ පාර නම තමයි Maple Road. හැබැයි ඒක නාගරික තැනක් නෙවෙයි. It's in the suburbs. ගම්බද පැත්තට වෙන්න වගේ තියෙන්නේ. There aren't any restaurants, bars or cinemas on my road. ඉතින් මගේ පාරේ restaurant, bars, cinemas මුකුත් නැහැ. But if you go to the main street, you can find a lot of things to do. මහා පාරට main street එකට ගියොත් නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. My favorite store is there. It's called Knick Knack and they sell everything you can imagine. මං කැමතිම store එක තමයි කඩේ තමයි Knick Knack කියලා කියන්නේ. ඒකේ ඕනම දෙයක් තියෙනවා. I like my neighborhood because it is very safe. හරිම safe පරිසරයක් තියෙන්නේ. There is no crime and all of my neighbours take care of each other. ඉතින් කිසිම නරක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම අනිත් කෙනාගෙන බලනවා. The police station is next to the school, which is very nice. පොලිසිය තියෙන්නේ හරියටම ඉස්කෝලේ එහා පැත්තේ, ඒකේ හින්දා හොඳයි. However, the hospital is quite far. හැබැයි ඉස්පිතාල නම් තියෙන්නේ ටිකක් දුර. It is in the city and we have to drive 30 minutes to get there. ඉස්පිතාලට යන්න ඕන නම් ඒක තියෙන නගරේ විනාඩි 30ක් විතර දුර තියෙන්නේ. එළවගෙන යන්න ඕනේ. My friends live near me and we often meet up to play or just talk. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඉන්නේ ගෙවල් ගාව. ඒ හින්දා අපි නිතරම වගේ හම්බෙනවා, එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, එක්ක කතා කරන්න. We love playing hockey in the street because there isn't any traffic. අපි හරි කැමති hockey සෙල්ලම් කරන්න පාරේ, මොකද එච්චර traffic නැහැ. I think I'm lucky to live in my neighborhood. ඉතින් මං හිතනවා මං ගොඩක් වාසනාවන්තයි කියලා මගේ neighborhood එකේ ජීවත් වෙන්න. It's a busy neighborhood with lots of activity. No, it's a very quiet, peaceful one. There are only a few cars on the streets. True. He enjoys playing in the playground near his home. True. People decorate their flower gardens in the fall to make them look beautiful. Ne. Autumn gana kata kare ne. He lives in the city. False. He lives in a suburb. He lives on Main Street, Varadi. He lives on Maple Road. He lives beside the police station. False. ඉස්කෝලේ තියෙන ටිකක් එහා විදින දුර, ඉස්කෝලට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. He is very happy with his neighborhood. True. ඒක නම් ඇත්ත. Read the bubbles below and say which ones are about good neighbors and which ones are about bad neighbors, right? Susan. I've got a neighbor who is always throwing rubbish everywhere in the neighborhood. I've talked to him about 1,000 times but in vain. I don't know what to do with such a disrespectful person. ඉතින් Susan කියනවා මට නම් ඉන්නවා හරිම නෑ නේබ හැමතැනම කුණු දානවා කොච්චර කිව්වත් ඒකම තමයි කරන්නේ හරිම disrespectful කෙනෙක්. Right? Mary is just not a neighbor. She is one of my intimate friends. She's a good listener and I can tell her my secrets. She rushes to me whenever I need help. ඉතින් ෆ්‍රෙඩ් කියනවා මේරි නම් නියම යාළුවෙක් වගේ මට අසල් වැසියෙකුට වඩා ඕනම දෙයක් එයාට කියන්න පුළුවන්. හදිස්සියක් වුණොත් ඕනම වෙලාවක එයා එනවා. Tony. My neighbor has an annoying habit of playing loud music at night. He never lets me sleep well. I am really heavy-headed. කියන්නේ මට පුදුම වදයක් රෑ තිස්සේ යා මියුසික් දානවා කවදාකවත් මට නිදා ගන්න වෙන්නේ ඔළුවත් එක්ක බරයි මගේ. Kate, I try avoid speaking to Mrs. Brown because she wants to know every detail about my family.
She's also good at telling lies about others. ඉතින් මම පුළුවන් තරමක් නෑ මේ මිසිස් බ්‍රවුන් හම්බෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොකද අනුන්ගේ දේ හැමදේම එයාට දැනගන්න ඕනේ අනිත් අය ගැන බොරුත් කියනවා. Joanna, I'd rather live in a house far from people than live next to greedy neighbours who knock at my door every second to borrow something. ඉතින් මම නම් ඈත ගෙදරක ජීවත් වෙන එක හොඳයි මේ neighbours ලක් ඉන්නට වඩා හැම තිස්සෙම තට්ටු කර මොන හරි ඉල්ලනවා. Right? Alex, I don't think I can live without my neighbour. Whenever I need money or anything, he gives it to me even before I ask for. ඉතින් මට නම් මගේ neighbour නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද ඕනම දෙයක් ඉල්ලුවම දෙනවා. සල්ලිද ඕනම දෙයක් ඉල්ලන්නත් කලින් එයා මට ඒ ටික ලබා දෙනවා. Right. So we read about the neighbours. දැන් බලමු ඒගොල්ලෝ good ද bad ද කියලා. Right? I think the first one is bad. නරකයියා. So Fred Getkina good. Mrs. Brown bad. Tony neighbor bad. Joanna Getkina bad. මොකද හැමතිස්සෙම එක එක ඒවා ඉල්ලනවා. Alex neighbor good. Right? Okay. Question 3. The family close by, right? Read the text and answer the following questions. The Macintosh family lives on a farm. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ farm එකේ. The farm is in Scotland. Farm එක තියෙන්නේ ස්කොට්ලන්තේ. Mr. Macintosh is a farmer. Mr. Macintosh කියන්නේ ගොවියෙක්. 3 men work on the farm. මිනිස්සු 3 දෙනෙක් ඒ farm එකේ වැඩ කරනවා. They help Mr. Macintosh with the animals. ඉතින් සත්තු බලා ගන්න උදව් වෙනවා. Mrs. Macintosh does not work on the farm. She works in a school. ඉතින් එයාගේ wife වැඩ කරන්නේ farm එකේ නෙවෙයි ඉස්කෝලේක. She is a teacher. එයා ගුරුවරියක්. She teaches music. එයා උගන්වන්නේ සංගීතය. She can play the piano and the guitar. එයාට හොඳට පියානෝ සහ ගිටාර් එක වාදනය කරන්න පුළුවන්. Tom Macintosh is learning to play the guitar and his sister Fiona is learning to play the piano. I think පුතයි දුවයි තමයි ඒගොල්ලෝගේ Tom සහ Fiona. Tom ගිටාර් එක වාදනය කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. සොහියුරිය පියානෝ එක වාදනය කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. Mr. Macintosh can't play the guitar or the piano but he can sing. Mr. Macintoshට වාදනය කරන්න බෑ දෙකකින් එකක්වත්. හැබැයි හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්. Sometimes the family plays and sings together after dinner in the evening. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට පවුල එකතු වෙලා වාදනය කරලා ගීත ගායනා කරනවා රෑ කෑමෙන් පස්සේ. Read the text and answer the questions. Where do the Macintosh live? කොහෙද ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ? They live on a farm. Okay? So they live on a farm. How many children do they have? 2. What do the men do on the farm? මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? They help with the animals. They help with the animals. Is Mrs. Macintosh a farmer? No. What does she do? She is a music teacher. Right, next one. What instruments can she play? The piano and the guitar. Can Fiona play the piano? Well, she is learning to play it, okay? So can she play it? Yes, I would say yes. What do they do after dinner? Who sings? We don't need... Okay, 9. Who sings, right. They play music and sing together.
Who sings? Number 9. Mr. Macintosh. Okay. Right. Okay. Make the questions. He is a farmer. එතකොට අපි question එක හදන්න ඕනේ. What does Mr. Macintosh do? He is a farmer. Is Mrs. Macintosh a farmer too? Is Mrs. Macintosh a farmer? No, she isn't. She is a teacher. Where is their farm? Where is their farm? It is in Scotland. She is learning to play the piano. What is Fiona learning? What is Fiona learning? Can Mr. Macintosh play an instrument? මේ question tag එක තමයි හදන්න ඕනේ. හරි? No, he can't. What do they do in the evening? What do they do in the evening? Right. What do they do in the evening? හවසට මොකද කරන්නේ? They play and sing after dinner. Right? Okay, so next one, practice question for a noisy neighbor. ටිකක් සද්ද neighbor කෙනෙක්, right? John couldn't take it anymore. John තව දුරටත් නම් මේක ඉවසගෙන ඉන්න බැරි වුණා. His upstairs neighbor was blasting her stereo again. අයියෝ උඩ හිටපු neighbor ආයෙ ඔන්න music දාගෙන. He had asked her twice already to turn the volume down. දෙපාරක් අහලා තිබ්බ volume එක පල්ලෙහාට දාන්න කියලා. The first time he asked, she was surprised. පළවෙනි පාර ඇහුවා මෙයා පුදුමයට වගේ පත් වුණා. She said she didn't know that he could hear her stereo. අනේ මට පුදුම හිතෙනවා ඔයාට මේ සද්ද ඇහෙනවයි කියලා. Yes, he said, it's just like your stereo was in my living room. I can hear every note. එයා කියනවා ඔව් හරියට නිකන් ඔයාගේ stereo එක මගේ සාලේ තිබ්බ වගේ හැම එකක්ම මට ඇහෙනවා. She said she would keep it down. එයා කිව්වා ඔව් මම මේක සද්ද අඩු කරලා තියන්නම්. He hoped that she was telling the truth. ඉතින් එයා හිතුවා මේක ඇත්ත වෙයි සද්ද අඩු කරලා තියයි කියලා. Of course she wasn't. The next day she blasted her stereo again. ඊළඟ දවසේත් එච්චර තමයි ආයෙ එක පටන් ගත්තා. He marched upstairs to remind her of her promise. She said the volume was so low that she could barely hear it. ඉතින් ආයෙත් ගිහලා යාට මතක් කරා අයියේ පොරොන්දු වුණා නේද? එහෙම කියනකොට එයා කියනවා අයියෝ මේක මට කනට ඇහෙන්නේවත් නෑනේ කියලා. He asked her to turn it lower. එයා කිව්වා යාට මේක සද්ද අඩු කරන්න කියලා. She said she would try. එයා කිව්වා මම බලන්නම් කියලා. John could swear that when he re-entered his apartment, the music was louder than he had walked upstairs. ඉතින් ජෝන්ට දියුරලා කියන්න පුළුවන් උඩට ගියාට වඩා යනකොට තිබ්බ සද්දට වඩා දැන් සද්ද වැඩි කියලා. So this was the third time. මේක තමයි තුන්වෙනි එක. He took his baseball bat upstairs with him. Baseball bat එකට ගෙනලා he knocked very loudly on the door. When she opened the door, he screamed at her like a crazy person. He told her he would kill her if she didn't turn the music down and keep it down. Her eyes got big. He went back downstairs. He couldn't hear a note. I can't believe I said that, he told himself. ඉතින් බේස් බැට් බෝල් එක උඩට අරන් ගිහලා පිස්සෙක් වගේ කෑ ගහලා කිව්වා ඊට පස්සේ මේක කරොත් මම ඔයා මරනවා කියලා. right? ඉතින් ඒ කිව්වත් හරියාගේ ඇස් දෙක ලොකු වුණා පල්ලෙහාට යනකොට කිසිම සබ්දයක් ඇහුන්නේ නැහැ.
එයාට විශ්වාස කරන්න බැරි වුණා එයා ඒ වගේ දෙයක් කිව්වා කියලා. Right? Okay. What does John couldn't take it anymore mean? ඒකේ තේරුම තමයි he could not stand it anymore. තව දුරටත් ඉවසන්න බැරි වුණා. He could not stand it. He could not bear it anymore. What was making the loud noise? මොකද්ද ඒ සද්දේ මේ ආවේ මොකද්ද? Upstairs neighbor was blasting her stereo. Okay. What was making a loud noise? The stereo from the upstairs neighbor. What did the neighbor promise John to keep the volume down? Volume එක අඩු කරලා තියන්න තමයි යා පොරොන්දු උනේ. How many times have John complained about the noise before? Twice. මේ සිද්ධිය වෙන්න කලින් twice. When John went to talk to the neighbor last time, what did he take with him? A baseball bat. What did John do after knocking loudly on the door? He screamed at her. How did he scream at her? Like a crazy person. What do you think the neighbor felt after meeting John for the last time? Surprised, happy, scared, angry or sad? Baya vela scared. Right, so moving on to the next one. Question 5, the new neighbours. Read about the great neighborhood party and answer the following questions. Right? Right, so let me tell you about a big party we had in our neighborhood last Sunday, okay? So we're having a look at the new neighbours for practice question 5, right? And ගිය සතියේ ලොකු පාටි එකක් තිබුණා අපේ neighborhood එකේ ගිය ඉරිදා. It all started when my best friend Melissa and I decided that we have to do something to welcome our neighbours, the Russells. ඉතින් මගේ හොඳම යාළුවා මලිසයි මයි තීරණය කරා මොකක් හරි හොඳ දෙයක් කරන්න වෙල්කම් කරන්න ආපු අසල් වැසියෝ ඒගොල්ලෝගේ නම Russells, right? They moved to a house in our street 2 months ago. දැනට move වෙලා මාස දෙකකට කලින් අපේ පාරෙම ගෙදරකට. They have got 3 children, 2 boys and a girl my age. ඉතින් ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කොල්ලෝ දෙන්නයි කෙල්ලයි කෙල්ල මගේ වයසේ. Her name is Brenda and she 5 goes to my school. Okay, so let's have a look at question number 5. The new neighbours. අලුත් අසල් වැසියෝ. Let me tell you about a big party we had in our neighborhood last Sunday. It all started when my best friend Melissa and I decided that we had to do something to welcome our neighbours, the Russells. ඉතින් කියන්නේ යන්නේ අපේ neighborhood එකේ තිබ්බ party එකක් ගැන ගිය ඉරිදා. ඉතින් මේක ඔක්කොම පටන් ගත්තේ මගේ හොඳම යාළුවා මලිසයි මායි තීරණය කරා අලුතෙන් ආපු neighbours ලව පිළිගන්න කියලා Russells ලව. They moved to a house in our street 2 months ago. ඒගොල්ලෝ move වුණා ගෙදරකට අපේ පාරෙම තියෙන මාස දෙකකට කලින්. They have got 3 children. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. 2 boys and a girl my age. පිරිමි ළමයි දෙන්නයි ගෑනු ළමයා මගේ වයසේ. Her name is Brenda and she goes to my school. එයාගේ නම Brenda. මම යන්නේ ඉස්කෝලේටමයි යන්නේ. One day Melissa told me, Lisa, look at Brenda. She's always on her own and she looks very happy. ඉතින් Melissa මට කිව්වා අර බලන්න Brenda දිහා. එයා හැමතිස්සෙම තනියම ඉන්නේ. හරිම අසතුටෙන් වගේ ඉන්නේ. I agreed and said we have to do something to help her feel better at school. මමත් එකඟ වෙලා කිව්වා අපි මොන හරි කරන්න ඕනේ එයාගේ හිත හැදෙන්න. I think I'm very lucky because my best friend is also my neighbor. ඉතින් මම හිතනවා මම ගොඩාක් lucky කියලා වාසනාවන්තයි කියලා මොකද මගේ neighborත් මගේ යාළුවම තමයි.
So it's easy to spend a lot of time together. ඒ හින්දා අපිට හරි ලේසි වෙලාව එකට ගත කරන්න. We study, talk, watch TV and plan things. ඉතින් අපි පාඩම් කරනවා, කතා කරනවා, TV බලනවා, එක එකව plan කරන්න වෙලා තියෙනවා. Some days ago we asked for 10 our parents. So I think I'm very lucky because my best friend is also my neighbor. So it's easy to spend a lot of time together. We study, talk, watch TV and plan things. ඉතින් මගේ හොඳම යාළුවා මගේ අසල්වැසියෙකුත් එක්ක ඉන්න එක හොඳයි. අපි දෙන්නට ගොඩක් time තියෙනවා එකට spend කරන්න. අපි TV බලනවා, පාඩම් කරනවා, කතා කරනවා, අපි දේවල් plan කරනවත් එක්ක. Some days ago we asked our parents to help organize our neighborhood party. ඉතින් දවස් කීපයකට කලින් අපි අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් උදව් ඉල්ලුවා මේ neighborhood party එක organize කරන්න. They thought our idea was very good as these parties are an opportunity for neighbours to socialize, to get to know new neighbours and make friends. ඉතින් දෙමව්පියෝ හිතුවා මේක හොඳ idea එකක්. මොකද අපිට socialize එක එක්කෙනා මිනිස්සු අඳුර ගන්න පුළුවන්, කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක හොඳයි. There were lots of tasks to do like writing invitations, planning activities, organizing food and drinks and forming a clean-up committee. ඉතින් ගොඩක් වැඩ තිබුණා කරන්න. Invitations හැදුවා, activities plan කරා, කෑම, බීම, clean-up committee එකකුත් අපි organize කරා. It was a lot of work but it was worth it. ගොඩක් වැඩ හැබැයි ඒක වටිනවා. The Russells are very polite and friendly. I also saw Brenda laughing for the first time. ඒගොල්ලෝ හරිම හොඳ මිනිස්සු. Brenda පළවෙනි වතාවට hina වෙනවත් දැක්කා. She surprised everybody when she started playing the guitar and singing. හැමෝම පුදුමයට පත් කරා Brenda. එයාට ගිටාර් එක වාදනය කර කර සින්දු කියනකොට. We didn't know she could sing so well. It was an awesome Sunday and we had great fun. අපි දැනක් හිටියේ නෑ එයාට එච්චර හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා. එදා නම් නියමෙට දවස ගෙවුණා. Right? Match the words on the right with their synonym. Okay? To welcome. අපි welcome කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? Goes to, socialize, tasks, clean up committee එකක්. Right? To welcome is to accept or invite someone. Goes to, attends. Socialize, talk, laugh, be friendly when you meet people. Tasks, activities. Clean up committee, a group of people who clean and tidy up the place. ඉතින් ඕක තමයි තේරුම. Are these statements true or false? Last Sunday there was a party at Lisa's home. Right? Let's see. We had in our neighborhood last Sunday. Right? Neighborhood එකේ තිබුණේ ගෙදර කියලා තියෙන්නේ නැහැ. So I would say it's false. The Russells are new in the neighborhood. True. ඒක නම් ඇත්ත. Lisa's best friend is Melissa Valadi. Sorry, Lisa's best friend is Brenda. ඒක නම් let's see. Lisa and Melissa are best friends. Okay? Lisa අර බලන්න Brenda දිහා කියනවනේ. එතකොට Lisaයි Melissaයි තමයි හොඳම යාළුවෝ. So this is false. Lisa wanted to help Brenda with her schoolwork. False. She wanted her to help her settle in. Schoolwork නෙවෙයි. Answer the questions, write complete answers. What did Lisa and Melissa do to welcome the Russell family? Lisa and Melissa. What did they do? They organized a party here to help organize a neighborhood party. Lisa and Melissa organized a neighborhood party. What do Lisa and Melissa usually do together? Lisa and Melissa
usually, what do they usually do? So they usually spend time to study, talk, watch TV and plan things. They usually watch TV, right. Why did the girls' parents like their idea? The girls' parents liked the idea because, what's the reason? ඇයි idea එකට කැමති උනේ? Because it helps or it gives an opportunity for neighbors to socialize. Because it gives an opportunity for the neighbors to socialize. List the things that they had to organize the party. List කරන්නනේ ඕනේ, so it's not a complete answer. මොනවද අපිට කරන්න තිබ්බේ? Write invitations, plan activities. ඒ දෙක ලියමු ඉස්සෙල්ලා. Write invitations. Plan activities. Organize food and drinks and form a cleanup committee. Right? Organize food and drink, form cleanup committee. Did Brenda feel happy? Yes. Because she laughed and also played the guitar and sang. ඉතින් ඇත්තටම සතුටු වුණා. මොකද එයා පළවෙනි පාට තමයි hina වෙනවා දැක්කේ. Right? Okay, complete the sentences with the information from the text. The Russells. එකේ තිබුණා, the Russells are very polite and friendly. The Russells are very polite and friendly. Lisa and Brenda go to the same school. ඒගොල්ලෝ යන්නේ එකම ඉස්කෝලේට. Right? Read about the new neighbors and answer the following questions. Let's read and see. Today is Saturday, 31st August. ඉතින් අද සෙනසුරාදා අගෝස්තු 31. It is a warm, sunny day and Mark and Julie are both at home. ඉතින් රස්නේ තියෙන හොඳ දවසක්. Mark and Julie දෙන්නම ගෙදර. Julie is sitting at the desk in her bedroom. She is writing a letter to her pen friend Daphne in Australia. ඉතින් Julie මේසෙට වාඩි වෙලා ඉන්න bedroom එකේ. එයා ලියුමක් ලියනවා එයාගේ pen pal ට Daphne කියලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න. She is also sending her a birthday card. ඒත් එක්කම birthday එකට card එකක් යවනවා. Mark, her brother, is not writing a letter. He is sitting in the garden and he is reading a magazine about sports. Mark, එයාගේ සොහොයුරා
මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. වත්තේ ඉඳගෙන මැගසින් එකක් කියවනවා ක්‍රීඩා ගැන. Both children are a little unhappy as the school holidays are ending and the new school year is beginning in a few days. ඉතින් දෙන්නම් පොඩ්ඩක් අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ. මොකද ඉස්කෝලේ නිවාඩු ඉවර වෙලා අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නවා දවස් ටිකකින්. Mark and Julie's parents are not at home this morning. මාක්කුයි ජූලිගේ දෙමව්පියෝ ගෙදර නැහැ අද උදේ. They are at the supermarket and they are buying a lot of food and drink because they are having a barbecue tonight. ඒගොල්ලෝ සුපර්මාකට් එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් කෑම බීම ගන්න. මොකද අද රැට බාබකියු එකක් තියෙන හින්දා. Their friends are coming at about 7:30. ඒගොල්ලෝගේ යාළුවෝ එනවා රෑ 7:00 විතර. Julie is not writing now. She is looking out of the window. දැන් නම් ජූලි ලියන්නේ නැහැ. වීදුරුවෙන් එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. ජනෙල්ලෙන් එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. She is watching some people outside another house at the end of the street. ඉතින් ඈත තියෙන ගෙදරක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. There are a lot of big boxes on the pavement and some furniture too. ඉතින් ගොඩක් පෙට්ටි සහ ගෘහෝපකරණ වගේකුත් තියෙනවා pavement එකේ. Now Julie is shouting out of the window to Mark. Julie කෑ ගහනවා Markට. Mark, what is it? A new family is moving into number 18. They are standing outside the house at the moment. How many of them are there? There are 2 adults and 1 boy. He's about 14 years old. He's the same age as me then. Great. ඉතින් කෑ ගහනවා මාක් කන්න අලුත් කට්ටියක් ඇවිල්ලා. මාක් කනවා කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? වැඩිමාල්ලයි දෙන්නයි බොයි කෙනෙක් ඉන්නවා වයස අවුරුදු 14ක විතර. මාක් කියනවා නියමයි එහෙනම් මගේ වයස වෙන්නේ නැති. Right, comprehension questions. Where is Julie and what is she doing? She's in the bedroom. Right? She is writing a letter to her pen friend. Is it Julie's birthday today? No, it isn't. Where is her brother and what is he doing? In the garden. He is reading a sports magazine. Why are their parents buying a lot of food and drink today? Why are they buying a lot of food and drink today? Because they are having a barbecue tonight. Because they are having a barbecue in the night. Are Julie and Mark going back to school soon? Yes. Right? What is Julie watching out of the window? වීදුරුවෙන් එළියේ ජනෙල්ලෙන් එළියේ මොනවද එයා බලන් හිටියේ? Some people outside another house. She was watching some people outside another house. What is there on the pavement? Pavement එකේ මොනවද තිබුණේ? Big boxes and some furniture. Okay. A lot of big boxes and some furniture. Where is a new family moving to? කොහෙටද මේ අලුත් පවුල එන්නේ? Moving into number 18. Moving
into number 18. How many are the new neighbors? How many? I would just say how many new neighbors? 2 adults and 1 child. Who is the same age as Mark? The new boy. The new boy. Alutheng aapu boy, right? Part 2. Alright, so let's have a look at the last question, right? Part 2. There is a park near Mark's house and he's on his way there now to play football with some friends from school, right? They often meet on Saturday afternoons even during the school holidays. ඉතින් සාමාන්‍ය මාකේ ගෙදර ගාව පාක් එකක් තියෙනවා. ඒකට සෙල්ලම් කරන්න යනවා යාළුවොත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ සෙනසුරාදා හවස ඉස්කෝල නිවාඩු දවස් වුණත් එහෙම තමයි. While he's passing number 18, the house where his neighbors are now living, he sees a teenage boy in the front garden. He's all alone and he does not look happy. Mark walks past the house and then stops. He decides to go and say hello to his new neighbor. ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න යන ගමන් අර අලුතෙන් ආපු ගෙදර නම්බර 18 ගාව පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා. චරයා සතුටෙන් නෙවෙයි වගේ ඉන්නේ. ඉතින් මාක් හිතනවා පොඩ්ඩක් නැවතිලා කතා කරනවා කියලා. Hello. Hi, are you talking to me? Yes, my name's Mark. I live in number 15. So we're neighbors. I'm Rob. Where are you from, Rob? I'm from Leeds, a big city in the north. I know where Leeds is. You don't look very happy to be here, Rob. Don't you like your new house? Well, the house is all right, but I will miss my friends and I'm a bit worried about my new school, St. Matthew's. Do you know it? Of course I know it. It's the school I go to. Really? Yes, I've got a great idea. We can walk to school together on the first day. Thanks. I feel better already. ඉතින් කියනවා මාක් hello. ඊට පස්සේ රොබ් කියනවා අර අලුතෙන් ආපු එක්කෙනා ඔයා මටද මේ කතා කරන්නේ? ඔව් මම ඉන්නේ නම්බර 15. මම ඔයාගේ එහෙනම් නේබර් කෙනෙක් මගේ නම රොබ්. ඉතින් රොබ් ඔයා කොහෙන්ද? මම ඇවිල්ලා ලීඩ්ස් උතුරු පළාතේ තියෙන්නේ. මම දන්නවා ලීඩ්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා ඉච්චර සතුටින් නෙවෙයි වගේ රොබ් ඉන්නේ. ඒ කැමති නැද්ද අලුත් ගෙදරට? කියලා නෑ මං කැමති. ඒ වුණාට ඉතින් යාළුවෝ නෑ අලුත් ඉස්කෝලේට යන්නේ සෙන්ට් මැතිව්ස් කියලා ආවා දන්නවද ඒක? එතකොට මාක් කියනවා ඔව් මං දන්නවා මමත් යන්නේ ඉස්කෝලේට. රොබ් කියනවා ඇත්තද? මාක් කියනවා ඔව් මට හොඳ අදහසක් තියෙනවා පළවෙනි දවසේ ඔයා මාත් එක්ක යන් ඉස්කෝලේට මං එන්න ඔයාත් එක්ක යන්න. රොබ් කියනවා නියමයි මට දැන් නම් ටිකක් හොඳයි වගේ. So, where is Mark going? He's going to the park. Who is he going to meet there? His friends. Who is in front of the gate of the house number 18? A small boy. Where are the new neighbors from Leeds? Why isn't Rob very happy at his new house? Because he misses his friends. එයාට එයාගේ යාළුවෝ නැහැ. Which school does Mark go to? මොන ඉස්කෝලටද යන්නේ? St. Matthew's. What can they do together on Rob's first day at school? They can walk to school together. How does Rob feel in the end? Much better. Right? Okay, so there we are. We've done some comprehension questions, right, about Mark. And then we did some comprehension, matching, true, false, not given, okay. We looked at a noisy neighbor as well.
We looked at building up question tags, right, to give the proper answer. And then we had a look at good or bad neighbor qualities. We did some true, false, not given activity as well, and we did some matching activities to the description, okay. So with that, we have come to the end of this lesson, neighbours.